Good evening. Can you hear me? Good evening, sir. Can hear you. Today we're going to discuss the graph. Graph ටික අඳින්න තමයි යන්නේ. අපි basic ටික මුලින්ම කතා කරලා ඉමු. First we're going to discuss the basics of coordinate system. Write down the name of the lesson graphs. How we draw the coordinate system. The vertical axis is y, the horizontal axis is x. Then intersecting point of these two axes is 0 or O. Its origin we call as origin. Okay. This is the positive side of the x for පොඩි නිකන් coordinate system එකක් අඳ ගන්න අපි example එකට. One මේ හැම gap එකක්ම මේ සමාන වෙන්න ඕනේ. මම මේක ඉච්චර කියා කරේ නෑ ඒක. All the gaps between consecutive numbers of the axis, you have to get the same measurement, same distance. එක ළඟ දෙකක් අතර සමාන දුරක් තියෙන්න ඕනේ. හරි ඔය විදිහට අඳගන්නකො. Then first you have to mark the 1,2. This is a point. How we draw this point? First is x-axis, second one is y. Then how we write the point, interpret the point 1,2. Where is the point? When we note as A, it's capital A, denoted by capital A. Then other when we write, what is this point? B. What is the point? Who can tell me? B. What is the coordinate of the point B? It's, what is the x coordinate is the B. B වල මොකක්ද x coordinate එක? What is? Aksha, B වල coordinate එක මොකක්ද? 4,4. Yes, 4,4. -3,4. See, where is the point? -3,4. It's, what is? Positive section of y.
-3, 4. It's point C. D is -4, -2. -4 here. This is the point D. Draw this coordinate system. If you finish, raise hand. ඉවරන raise hand කරන්නකො මේ ටික. Aksha, I finish. Seansa. Wait, sir. Okay. Chama, I finish. Okay. Can you see the coordinate system? ඔයාලට coordinate system එක මේකේ පේනවද? Can you see?
Can you get the where are the point of coordinate system? What is the point A? A is what is? Point is point A. 2,2. Yes, 2,2. B, 4,3. yes, 4,3. Ne? Is Yes. it 4,3? Okay, get the other points of coordinate. graph එක අනින්න. නෑ ඔයාලා මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් වගේ තියාගත්තාම ඇති. Okay. Yes. Answer, are you finished? Yes, sir. Okay. Now we have to get the C. What is the point C? Coordinate is here. Point C where minus 4, minus 2. Is it? Again. Then D is minus 6, minus 1. Then E is E here. Inuri? minus 5,3. Yes, minus 5,3. F is Satish? minus 3,4. Yes, minus 3,4. Say answer G. What is G? Point G, what is the coordinate is? Akshay man. G වල කීයද මොනවද coordinate එක? 3, 3, minus 2. yes, 3, minus 2. H is 6, minus 1. yes, 6, minus 1. හරි. ඔය ටික හරියද ඔයාලගේ?
Okay, after we go into the linear graphs. Okay. Graphs of y equal mx plus c. It's a subtopic. In grade 10 lesson of your textbook, there is a review exercise here. It's comes from grade 9. Grade 9 වල තියෙන event, grade 10 වලදී ඔයාලට lesson එකේදී දීලා තියෙන review question එක. Then write down the gradient and intercept of straight line represented by each of following equations. Okay. Then first one is what? Y equal mx plus 2. හරි අපි බලමු මේක මම මේකට මේ graphing software එකක් use කරනවා මේක ඔයාලට නෑ මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන හින්දා තමයි use කරන්නේ. Our equation is y equal mx y equal 3x plus 2. Can you see where is the intercepting point? Intercepting point එක මොකද්ද? y කැපෙන්නේ කොතනදද? Where is the point? Can you see? කොහෙදද කැපෙන්නේ? y equal 3x plus 2. What is the intercepting point of y? Plus 2. Yes, plus 2 වලදී තමයි කැපෙන්නේ. එතකොට intercept එකේදී තමයි we know it's crossing the y axis. Okay. එතකොට අපි ඔතනදී තමයි what is the point on the y axis? මොකක්ද ඔය point එකේ coordinate එක? Can you see? Intercepting point එකේ coordinate of intercepting point. එතන ලක්ෂයේ කණ්ඩාංකය කියන්නේ coordinate එක අහන්නේ. What is the point? 0,2 නේද? Is it? Did you see? කොතනද කැපෙන්නේ? 0,2 වලදී නේද? Aksha? Satish? 0,2 වලදී. Okay. Can you see මම ඕකටම example එකක් තව add කරන්නම්. Can you see now? Y equals 3x. It goes where? කොහෙන්ද යන්නේ ඕක? It's going through 0, කොහෙන්ද යන්නේ? ඔය black mark එකෙන් තියෙන්නේ. Can you see? 0,0 හරහා යනවා නේද? Can you see? Y equal 3x.
Okay. If we check for the three x equal y equal 3x minus 2. කොහෙන්ද යන්නේ? What is the intercepting point? -2. -2. -2, 0 හරහා යනවා නේද? හරි අපි ඒ ටික ඩිස්කස් කරගෙන යමු. ඔය එතකොට දැන් gradient එක මොකක්ද අපි කියන්නේ? Gradient is 3. හරි. එතකොට gradient is 3 and intercept is 2. Then first one එකේ 2, second one එකේ 0, third one එකේ -2. Okay. Now we going to discuss it. හරි. මේකේ පුළුවන් නම් screenshot එකක් ගහ ගන්නකො. Can you get a screenshot of this? Okay. I think you have finished getting screenshot. Okay. Okay. I will explain this. Y equal 3x plus 2. Okay. Then the form is y equal mx plus c. What is the gradient is of this gradient? Gradient එක කීයද බලන්න. What is the gradient of this graph? Gradient කියන්නේ what is slope for the plus x plus x. X වල plus පැත්තට තියෙන slope එක. What is that? Is 3 නේද? Then what is the intercept? We call it as a c. What is c is? C is 2. Gradient is 3. Gradient is 3. What is the intercept? What is the intercept point is? Intercept point 0,2 ne? Is it? Okay. Write down this. Make wala liya gan. After you finish the writing, raise hand. Okay, අපි කතා කරා gradient. If gradient is equal, මොකද වෙන්නේ?
gradient, if gradient is equal, then all the equations are, all the functions are මොකද වෙන්නේ? Parallel to each other නේද? Parallel නේද? Is it? Gradient ටික මොකද වෙලා තියෙන්නේ? All the gradients are equal. Then the graphs are parallel to each other. හරි ඒකත් මතක තියාගන්න. Then second one. What is the gradient is? මේකේ gradient එක මොකද්ද? දෙවෙනි එකේ -3. -3 and intercept is +2. +2. Third one එකේ 5. gradient is 5, intercept is -3. -3. Okay, write down the equation and after you get the gradient and what intercept. Can you get? Aksha, එටික තේරුණාද? Oh, Inori, say answer. okay, sir. We denote the gradient from M and intercept by what? C. If you finish getting answers, raise hand. බලන්න, the 9th one to the 12th one, the equation not form of y equal mx plus c. You have to convert it as a form of y equal mx plus c. Since I finish. Yes, sir. Okay.
Aksha, Shama, if you finish, raise hand. Now, first one again, I'm discuss කරන්න. What is the M is for the first one? Here, the 3. What is the intercept is 2. Second one, M is gradient. What is M is for the second one minus 3 there. Are they C is equal plus 2. Third one, gradient is 5. Intercept is minus 3. Then fourth one, what is M is what is fourth one එක M එක create gradient එක seansa කීයද gradient එක Satish 4. 4. Aksha, what is the intercept is? Intercept කීයද 0. 0. Yes. It's what is the coordinate of intercept? Coordinate එක මොකක්ද? 0,0. Yes, 0,0. 5. Then gradient is minus 5. Then intercept is 0. Sixth one, what is the gradient is? හයවෙනි එකේ. What is? What the gradient එක? Inuri? 1/2. 1/2. Intercept is minus 3. Ne? 3. Seventh one. Satish, gradient is what? Half. Then intercept is Plus plus 3. plus 3. 8th one, අටවෙනි එක. Aksha, what is the answer is? Gradient is -2/3. C is Intercept is -1. -1. Ninth one, how we get? අපි ඔක කොහොමද ගන්නේ? y 2y equal 4x plus 2 නේද තියෙන්නේ? This is not the form of y equal mx plus c or minus c. හරි? මේක එතකොට අපි මේකට හදා ගන්න ඕනේ. You have to divide the both side by 2. හරි? එතකොට y 2/2 can divide. Then මේ හැම පදයකින්ම මේ පදයක්ම you have to divide the both them by 2. Then 4x divided by 2 is 2x plus 5 divided by 2 is 5/2. Okay. Other decimal answer 2.5 we can write. What is the noun? M is M වගේ තියෙන්නේ මොකද්ද? Gradient.
දැන් මම ෆෝම් එකට හදාගෙන තියෙන්නේ. Say answer. What is the answer? 2. It's 2. Is 2. Then C is intercept is 5 over 2 or 2.5. Okay. Then 10th one. Who got the answer for the 10th one? 10ට ගත්තේ කවුද answer එක? මම raise hand කරන්න ගත්තා. 10th one එකට. If you got the answer for the 10th one, raise hand. What is? කවුද ගත්තේ? Then 2y equal minus x equal 5. කොහොමද ගත්තේ? Okay. Now you have to get the subject as. අපි උක්ත කරනවා කියන්නේ නේද? Subject එක විදියට. What is the subject of the equation y equal mx plus c? Subject is y. Y is the subject. Now you have to get the subject as y in this equation. හරි මේකේ subject එක විදියට ගන්න නම් you have to මේකේ එක පැත්තක y තනි කර ගන්න ඕනේ. Okay. Then minus 5 going to the right side of the equation. What is minus x? ඒක මොකද වෙන්නේ? It's convert as මොකද වෙන්නේ? minus x එක එහා පැත්තට ගියොත් මොකද වෙන්නේ? plus x වෙනව නේද? Is it? එම් වෙනවද? සතිෂ්? ඔව් නේද? Then we have to get the subject. Subject එක විදියට y කරගන්න ඕන නම් you have to divide the every term by 2. Right? If we divide 2 by 2, y equal what is? මොකද වෙන්නේ? Then එහෙනම් කීයද? 1 over 2x plus 5 over 2. What is the now? M is gradient is which? Satish? Gradient එක කීයද? half. Yes, half. Then intercept is? Plus 5 over 2. Yes, plus 5 over 2. Okay. Get the answer for the 11th and 12th one. ගත්තේ නැත්නම් answer එක ගන්න. මම පොඩි time එකක් දෙන්නම්. If you finish the getting answer for the 11th one and 12th one, raise hand. 11ටයි 12ටයි ගත්තොත් බලමු ඒකට ගන්න නැතුව වැඩක් නැහැ. එතකොට ඒ කැලේ තේරලා නැහැ නේද?
Shamma, are you finished? හරි මම හිතනවා ඉවර ඇති කියලා. Then 11th one, 2y plus 3 equal 2x. Now you have to get a subject as y. ඉස්සරෝම අපි මේ addition mark එකකින් connect වෙලා තියෙනවා අයින් කරගන්න ඕනේ. හරි. Then ඊට පස්සේ තමයි අපි division multiplication එක set වෙලා තියෙනවා අයින් කරන්නේ. Then first time you have to removing the plus 3. එතකොට අපි ඒක එහා පැත්තට අරන් යනවා. Then minus 3. It's the minus 3. We can divide by 2. The numbers, the both side can be divided by 2. What is now? Y equal 2 divided by 2 is, then it's 1. Okay. We 1 කියලා ලියා ගන්න. Then minus 3 divided by 2. What is m is equal to? Now m is which one? M කීයද දැන්? Aksha? 1 M is 1. Then intercept is C is? minus 3 over 2. Yes, minus 3 over 2. Then 12th one. 12th වෙනි එකේ 1 over 3 y minus 5 equal x. ඔහොම තමයි තියෙන්නේ. Then first one 1 over 3 y minus 5 sorry මම මේක මේ ඉඩ මදින්න පොඩක් උඩට කරන්න. ඔමයි තියෙන්නේ. Then what is? You have to get the subject as y. Then මෙන්න මේ minus 5 කියන එක එහා පැත්තට අරන් ගියොත් මොකද වෙන්නේ? It's plus 5 වෙනවා නේද? X plus 5. Then y bonding the 1 over 3 with multiplication mark නේ. මෙතන multiplication mark එකකින් නේද ඔය 1 over 3 කියන එක multiply වෙලා තියෙන්නේ. Then you have to multiply every term by 3. හරි. අපිට every term multiplied by 3 කරන්න ඕනේ. එතකොට 3ෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ every term. Then y equal 1 over 3. එතකොට 1 over 3 අපි multiply කරන්නේ 3 වලින්. Then 5 multiplied by 3. Then 3 by 3 y 3x plus 15. What is now gradient is? කීයද? Satish, ඒ විදිහට හැදුවද? Did you get the answer? Yes, sir. Okay, m is 3 and intercept is 50. 15. Okay. If you couldn't get the answer, write down.
If you finish, raise hand. Me ටික ඉවර නම් raise hand කරන් ලියයි. Shama, are you finished? හරිනේ. Now, can you see the GeoGebra software එක පේනවද ඔයාලට? Can you see? Yes, sir. හරි. අපි බලමු මේකේ දැන් අර අපි තිබ්බ නේද? There were gradient is minus gradient. Okay. Gradient minus වුණාම මොකද වෙන්නේ බලමු. Okay. Then if y equal minus 3x වගේ ගමු. minus 3x. What is this? අපිට හැදුනා නේද දැන් මේව එකක්. minus 3x minus 2. ඔය මොකද උනේ? දැන් ඔය තව graph එකක් ආව නේද? Like a blue color. Then මොකද උනේ? What is the angle to the plus axis of the coordinate system? Okay, coordinate system එකේ plus පැත්තත් එක මොකක්ද හදන angle එක? What is the creating angle of plus side of the coordinate system with graph එකයි plus එකත් එක්ක හදන මොකක්ද angle එක? It's more than 90 degree. What is the angle? Obtuse angle එකක් නේද හදන්නේ. අපි තව එකක් ගමු. y equal minus 4x minus 2. Did you see? What is the angle of this? අපි angle එක බලමු. Can you justify what is this angle is with the plus x axis? මොකක්ද මේ angle එක? It's less than 90 degree. We call as what is the Acute. angle? Yes, acute angle. Hari. Then there is what? මේ red color එකත් එක්ක මොකක්ද හදන angle එක? Obtuse angle. Yes, obtuse angle. Obtuse angle. Then when මේ නිල් පාට එක, what is the angle is with the positive side of the coordinate system? Also obtuse. It's obtuse. Now you know if positive gradient, if there is a positive gradient, what is the positive gradient එකක් තිබ්බොත් what is the angle is? Positive gradient එකක් තිබ්බොත් හැදෙන angle එක මොකද්ද? Acute angle එක නේද? Is it? Acute angle with the positive side of the axis. If there is a minus gradient එකක් තිබ්බම මොනවද හැදෙන angle එක?
It is, Yes. yes, obtuse angle. Obtuse angle. Write down this. මෙන්න මේක ලියා ගන්න ඔයාලා. If they graph එක අනින්නවද? නෑ graph එක නම් අනින්න ඕන. ඔයාලට මතක ඇති නේද? මං හිතනවා එහෙනම් මතක ඇති කියලා. graph අනින්න ගියොත් ගොඩක් වෙලා යනවනේ නේද? I think you can remember what is the this. Okay? පුළුවන් නේද මතක් කරගන්න? gradient එක plus වුණොත් acute angle එකක් හැදෙන්නේ. Minus gradient is obtuse angle. නැත්නම් මම අර ස්ක්‍රීන් එක දාන්න ඔයාලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහන්න. මේ හරි. ඔයාලා මේක ලියාගන්න මම ඊට පස්සේ දාන්නම් මේ අර software එකේ එක. එතකොට ඔයාලා ඒක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. පස්සේ පුළුවන් නම් print out එකක් ගන්න අලව ගන්න. Okay. If you finish the writing, raise hand. මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. Can you get the screenshot of this screen? මේ GeoGebra කියන මේ graphing එක දැන් මේ මම use කරන්නේ computer මේ version එක. You can search on Play Store. Android වල තියෙනවා මේ GeoGebra කියලා. ඔයාලගේ Android phone තියෙනවා නම් ඒවා තියෙනවා. ඒකට තියෙනවා Android APK version එක. ඔයාලට එතකොට මේ ටීචර් කෙනෙක් නැතුව මේ graph ටික ඇඳලා බලන්න පුළුවන් මොනවා හරි ඔයාලට වැරදිලා තියෙනවා නම්. එහෙම තියෙනවා. GeoGebra නම් ඔය උඩ තියෙන්නේ. ඒක ලියාගෙන තියලා බලා ගන්න. Android වල නම් තියෙනවා, Apple වල තිබ්බේ නෑ මෙච්චර කාලෙකට. දැන් තියෙනවද දන්නේ නෑ, මම බැලුවේ නෑ ළඟදී. I finish. ඉවර ඇතිනේ. හරි. Now we have to check another way of the මම මේ graph ටික delete කරනවා. Y equal 3x plus 2 y equal 4x plus 2. Okay, අපි මේකේ බලමු 5x වගේ එකක් දෙමු. 5x x plus 2. Then can you get the what is the අපි මේකේ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරමු නේ. හරි.
Can you get what is the blue color is? මොකක්ද equation එකේ නම? What is the blue color equation is? Blue color එකේ equation එක මොකක්ද? What is the equation of the graph? 5x plus 2 නේද? 5x plus 2. Then orange color is මොකක්ද orange color එකේ graph එක? Orange color එකේ graph එක මොකක්ද? ඔයාලා මේකේ screenshot එකක් ගහගන්නකො. Can you get the screenshot? හරි screenshot එකක් ගන්න තිබුණේ නේද? අපි මේක explain කරමු. Okay. What is the if the gradient is high? මොකද්ද? There is the this is the what is y equal x plus 2. Then what is this graph is y equal මොකද්ද? ඔය graph එක blue color එක blue color එක මොකද්ද? y equal 5x plus 2 නේද? What is the intercept is? Intercept එක මොකද්ද? අක්ෂ ඔය දෙකේම මොකද කට්ටිය නිකන් බය වෙලා වගේ. සතිෂ් මොකද්ද intercept එක? 2. Intercept එක both are 2. But what is the angle is? Angle එක කෝකේද ලොකු? Y equal 5x plus 2 ද y equal x plus 2 ද? What is the angle? Is high angle is ලොකු angle එකක් තියෙන කොතනද? මම පොඩ්ඩක් මෙතන මකනවා. This is the 5x plus 2. මෙන්න මේ angle එකද ලොකු මෙන්න මේකද ලොකු? කොහොමද? If the Y equals 5x plus 2. yes 5x plus 2 is the biggest one. හරි. එතකොට අපිට දැන් මේකෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් we can identify and justify what if there is a huge or bigger gradient its slope is high. එතකොට මේකේ slope එක මොකද වෙන්නේ? මේ කියන්නේ ආනතිය ඇලවෙලා තියෙන ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ gradient එක වැඩි වෙනකොට? It's increasing නේද? Its gradient is increasing, the slope is increasing also. හරි slope එක වැඩි වෙනකොට gradient එකත් වැඩි වෙනවා. හරි. එතකොට අපි ඒක තමයි මේකෙදි බැලුවේ. එතකොට same intercept and what is same intercept and different gradient. Okay. දැන් අපි කලින් බැලුවා අපි කලින් කතා කරා අර මෙන්න මේකේ කතා කරේ මොකද්ද? What is the මේවයි මොකද උනේ එකම gradient එක නේද තිබ්බේ same gradient නේද? Can you remember? මෙන්න මේ තුනේම මොකද තිබ්බේ? Same gradient නේද? Is it? ඔය තුනේම same gradient and different what is? Same gradient different intercept. Now we මොකද්ද? Now we talking about the what? මොකක් ගැනද අපි කතා කරන්නේ? Same intercept and different what is? Different gradient. Okay. මේක screenshot එකක් ඔයාලා ගහ ගන්නකො. Can you get the screenshot? Okay. මේක ගහ ගන්න. This is a අපි මේකේ ඔන්න angle එක මයින්ඩ් පුළුවන් අපි එච්චර දේවල් වලට යන්නේ නැහැ.
හරි. මේක තේරුණාද ආක්ෂා? ඔව් සර්. හරි. ඉනුරි? ඔව් සර්. හරි. සතිෂ්? ඔව් සර්. හරි. සයන්සා? තේරුණා සර්. හරි. සුදර්ලන්ඩ් කියලා කවුද ඉන්නේ? මම නම දන්නේ මේ තේරුණාද? Okay, I think okay. හරි. What is the greater slope equation? Can you justify what is the greater slope equation? කෝකද? ඔය දෙකේ greater slope එකක් තියෙන්නේ කෝකේද? කෝකේද තියෙන්නේ? දැන් කියන්න බලන්න. gradient එක වැඩි වෙන්න ඕනේ නේද? කෝකේද gradient එක වැඩි? You can tell me, Satish, what is the greater slope equation is? Y equal 3x minus 2. Yes, y equal 3x minus 2. Okay, write down this question and get the answer. After you finish, raise hand. Make iwarna raise hand කරන්න. Okay, ascending order of slope. So up to the positive x-axis. A is y 1/3 x plus half. B මේ ටික ලියාගෙන ඉවර වෙලා arrange කරන්න ගන්න. Okay. Then 1/3 1/2 and plus 5. B 3x
Can you arrange the with the slope of ascending order? What is the least ascending order is? Equation is what is the podium එක කෝකේද තියෙන්නේ? podium slope එක තියෙන්නේ. Y equals 1/3x plus half. Yes, it's a least one. And arrange to the මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු ටික use කරාම ඇති. You don't need to write the full equation for the order. If you finish, raise hand. ඉවරයි නම් raise hand කරන්න. අක්ෂය ඉවරද? දැන් ඔයාලා ඇඳලා බලන්න ඕනේ නෑ ඔය. අර gradient එක බලලා තමයි හිතන්න තියෙන්නේ. ඔකක් මේ අර short question එකකට එහෙම આવොත් මේ අපිට කොහොමද ඇඳගෙන කරන්න ගියොත් එහෙම වෙලාව මදිනේ. හරි. Inuri, I finish. Satish. Seansa. Yes. Oh. Y equals 3x plus 5 එක C ද B ද? 3x plus 5 කියන C. එකද? ඔව් එක B එකද C එකද? It's sorry මම මේ මෙතන ඒක C මෙතන මේ මම වරද්දලා නේද? හරි. C and D equation. හරි sir, thank you. C and D. හරි කෝකද බලන්න එතකොට එන්නේ. මම B දෙකක් ලියලා තිබ්බා. The least one is, what is the least slope is A. What is the next great one is B. B. හරි මම A පිළිවෙලටමයි දුන්නේ. Then B. The next one is C. C. The next one is D. D. හරි ඔය ස්ටොප් එකට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට can you remember what is the producing what angle, acute angle or obtuse angle with the positive side of the coordinate system? Gradient එක මොකද්ද? positive ද negative ද? මේ වගේ gradient එක ඉස්සරහම ගත්තා තියෙන්නේ positive නේද මේ ඔක්කොම? What is the producing angle is? Angle එක මොකද්ද? කතා කරා විතරයි මේ නේ. Gradient එක plus නම් මොකද්ද හදන angle එක? Acute angle නේ. Then gradient is minus
What is? What is? මොකද්ද? Gradient එක minus නා? Obtuse නේ? Is it? Okay. I finish the getting answer for this one. Raise hand. මේකට answer එක අරන් ඉවරයි. Raise hand එක ලියාගෙනත් ඉවරයි. Inori, I finish. Yes, sir. Okay. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟට යමු. Okay. Did you see what are the equation? Another equation. Minus xn. What is? Minus 5x. හරි. අපි ඕක ගැන කතා කරමු. Minus 3xn minus xn minus 5x. Now I am going to the get a screenshot and going to the whiteboard. Can you remember minus 1 and minus 5? What is the greatest one? Okay, great ලොකු number එක මොකද? minus 1 ද minus 5 ද? Is it? Minus number එකකින් ලොකු දෙක. කෝකද ලොකු එක? Can you remember the number line? 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 5, 4, minus 5. How many are there? What is? Then 1, 2, 3. Then what is the greatest number is? Minus 1 or minus 5? Satish, what is that? Kokada loku එක minus 5 ද minus 1 ද? Satish කියන්න බලන්න. minus 1. minus 1 තමයි ලොකු එක නේද? එතකොට බලන්න මේ තියෙන්නේ y equal minus x. This is the y equal minus 5x. බලන්න ලොකු, what is the who produced the greatest angle? කෝකෙන්ද? greatest angle ලොකුම angle එක හදන්නේ කෝකෙන්ද? minus 5 ද මේ minus 5 එක gradient තියෙන එකෙන්ද minus 1 තියෙන එකෙන්ද? who produced? ලොකු angle එක බලන්න මේ green color එකෙන් නේද ලොකු angle එකක් තියෙන්නේ.
obtuse එකේ ලොකු angle එක හදන්නේ කවුද එතකොට? දෙකම obtuse තමයි. What is who produce the greatest angle is y minus x නේද? easy. තේරුණාද අක්ෂා? අක්ෂා? Yes, sir. හරි. ඒක තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ Yes. වැඩියෙන් ලොකු එක්කෙනා තමයි වැඩි ලොකු angle එක හදන්නේ. ඉනුරි තේරුණාද? ඔව් සර්. හරි. මේකෙත් ඔයාලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්නකෝ. හරි. If gradient is minus, okay, gradient is minus greatest slope produced by gradient. හරි. වැඩි angle එකක් හදන්නේ ඒකෙන්. හරි. Can you get? I think you are finished getting this. හරි. ඒක ඉවරයි නේද? If you finish, raise hand. මේවා ටික ටික grade 8 වල ඉඳන් හැම උගන්නපුවා. එකපාර කරනකොට ටිකක් අමාරුද දන්නේ. ඔය තිබ්බ සිලබස් එකේ. අක්ෂා මතකද සිලබස් එකේ තිබ්බා? හරි. If you finish take the screenshot, raise hand. Aksha, if you finish, raise hand. Satish. Aksha, are you finished? Good. Can you draw the this equation? You can draw the ඔයාලට මතකද මේ වඳින්න? How we draw the linear equation? Then y x minus 4 ඉඳන් minus 4 ඉඳන් ගන්නකො. Can you draw? Sorry, this is x
2x plus 2. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. හරි. මේ වගේ equation එකක් හඳින්න බලන්න. Can you fill the answers? Harish, can you draw the graph of this equation? Okay, sir. Okay. Sir, Oh, yes. graph එක අඳින්න දාගන්නේ. Oh, graph එක අඳින්න කිව්වා.
to finish, raise hand. Aksha, are you finished? Yes, sir. Okay. After you finish, raise hand. What is the answer for the when the methane මොකක්ද එන්නේ -8 නේද? -4 multiplied by 2 is -8. Then what is the next blank is මේකට කියලා ඉන්නේ minus කීයදයි? Satish minus 6. Then next one is minus 2 minus 4. Then next one is
-2. -2. Then 0, 1, sorry, 2, then 4, 6, 8. Then -8 plus 2. What is the answer is? -8 වලට දෙකක් එකතු කරොත් what is the answer is? -6. -6. Next one is -4. Is it? -2. 0, 2, then මොකද කරන්න තියෙන්නේ? ආයෙ දෙකක් එකතු කරන්න. 4, 6, 8, 10. then එතකොට බලන්න මේ අපිට තියෙන equation එක what is the equation is 2x plus 2. 2x plus 2 කියන්නේ දැන් මෙතන 2x plus 2 වලට answer එක මොකද එන්නේ? අපිට මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන් ඔය විදියට ලියන්න නැතුව දැන් මේ ටිකට අපිට කෙලින්ම දැන් +2 එකක් මේ දිගටම දාගෙන යන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒ ක්‍රමයටත් හදනවා. දැන් +2 ඔහොම දාගෙන ගිහිල්ලා හදන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අර කලින්ම සුදු කරලා y වලට විතරක් you can get the answer. then මේ විදියට හදුවොත් කියලා -6 minus what is -4 then -2 0. What is the answer? Next one is 2, 4, then 6, 8, 10. Is it? Then what is the answer for the first coordinate is -4, -6. Next one is next coordinate is kiyada? ඍණ 3 -3, -4. Next one is next coordinate. Who can tell me? අපි බෙන්න මේ දෙක එකට දාලා කියන්නේ. Can you? What is the next coordinate is? Aksha? Satish? -1, 0. -2, -2. Yes, -2, -2. The next one is -1, 0. නේද? Is it? කොහමද ආවේ ඔයාලට? Is it the then next coordinate is 0, 2, then 1, 4, then 2, 6, then 3, 8, 4, 10. කොහමද ආවේ? Is it? Yes, sir. හරි. ඔය විදිහට නේ ආවේ. එතකොට ඔය coordinate ටික we have to draw in the our graph. හරි. මම ඉස්සරවම පෙන්නන්නම් ඔයාලට in the figure graph. Did you see the equation is it's in the graph? හරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ මේකෙදි? මේක 2x plus 2 මෙහෙම නේද එන්නේ graph එක. Can you get? ඔය විදිහට ගත්තද ඔයාලා? ඔයාලගේ ගත්ත මේව එක මට පුළුවන් නම් දාන්න බලන්න මේ WhatsApp එකට හරි Zoom එකේ in chat box එකට හරි and the graph එකේ photo එක. මොකද sir? ඈ? සර් කිව්වේ ගහන්නේ. ඔයාලා
and the graph එකේ photo එකක් මට zoom එකේ chat box එකට හරි WhatsApp එකට හරි send කරන්න කියලා කිව්වේ. අර දැන් අඳපු එකේද? ඔව්. හරි සර්. හරි. Okay, Aksha, your answer is correct. සතිෂ්ක එකත් හරි. Okay, අනික හරි ඔයාලා එවන්න මම එනම් මේක කරගෙන යන්නම් මෙහෙම. Can you see my screen? Whiteboard එක පේනවද? ඔයාලට. ඒකේ points එහෙම පේනවද? Can you see? Yes, sir. Okay. What is this point is? මම ඔය ලකුණු කරේ. What is the point is? What is the point coordinate is? B is, what is the A point? Can you get the point A? Coordinate is Aksha. මොකක්ද point A එකේ coordinate එක මොකක්ද?
නැත්නම් A එකේ නැත්නම් මම මෙහෙම කියන්න මම ගන්නම් B කියන point එක. මෙන්න මෙතෙන්ද B කියලා ගන්න. A is what is? A එකේ point එක මොකද්ද? 2, අක්ෂර කියන්න බෑ. A is 2, what is? අක්ෂර නැද්ද? ඉනුරි කියන්න බලන්න. A point එක මොකද්ද? 2,6. Yes, 2,6. B is Satish 1,4. 1,4. Now I am going to find the gradient by the coordinate. Okay, gradient taking gradient එක හොයන්න යන්නේ the coordinate using the coordinate. Okay, you have to minus y2 minus 1 x2 minus x1. What is the y coordinate of A point? Point A के y coordinate එක මොකක්ද? What is the coordinate? y වල coordinate එක කීයද? A point එකේ. නැත්නම් මම මෙහෙම ලියන්නම්. Okay. y A minus yb divide by x A minus xb. What is the y coordinate of A? Point A के y coordinate එක මොකද්ද? 6. 6 minus what is the y coordinate of B? කීයද? කියන්න බලන්න. B වල y coordinate එක what is the? අක්ෂා කීයද? B වල y coordinate එක? round උත් කරා. හරි. නෑනේ B 4. Then we have to divide by දැන් බලන්න A point එකේ x coordinate එක කියන්න බලන්න. A point A x coordinate is 2 minus 1. Then 6 minus 4 is what is the answer? 6න් 4ක් අඩු කරපුවාම කීයද? 2යි. 2යි. 2කින් එකක් අඩු කරමු. 1යි. දැන් එහෙනම් m කියන්නේ කීයද? අපි gradient එක කියන්නේ 2යි නේද answer එක. Is it? Now you can find the intercept. Intercept. What is the intercept? දැන් මෙතන intercept එක කියන්න බලන්න. 0 වලදී මෙතන කොහෙන්ද කැපෙන්නේ y? +2 වලදී නේද? +2. Yeah, intercept is +2. Can you get what is the equation of this? මෙන්න මේකේ දැන් අපිට equation එක දීලා නැහැ. 2x plus Yes, 2x plus 2 නේද? අපි දැන් අරකින් තමයි ගත්තේ. නමුත් අපි එහෙම එකක් දුන්නේ නැහැ කියලා හිතලා අපි ගත්තා what is the equation එක? 2x plus 2 නේද? හරි. Can you write down this? මේක ලියන්න පුළුවන්ද අපිට? If we given the 2 points in the graph, we can find the what is the equation of the graph. අපිට point දෙකක් දුන්නොත් මේකෙන් අපිට පුළුවන් මොකද්ද? point දෙකක් දුන්නොත් ඒකෙන් අපිට පුළුවන් we can find what is the equation of the graph. හරි. First you have to write down this. මේ විදිහට ලියා ගන්නකො. point දෙකක් දෙනවා. ඔයාලගේ අර and the graph එකේම AB කියලා point එක ලකුණු කරගෙන ඒකෙන් අපි reverse එකට it's the inverse. Okay.
You finish raise hand. මේක ඉවර නම් raise hand කරන්න බලන්න. Calculate the gradient of straight line which passes through each pair of point. Can you find what is? I am doing the first one, 4, 6 and 2, 2. I am getting the first value as the grade one. Again, make a ලොකු එක y වලට ලොකු එක තියෙන එක මම gradient එක හොයන්න use කරනවා. එතකොට මට minus ඒ කියන්නේ minus ලකුණක් එන්නේ නැහැ. Then 6 minus 2 ඒ කියන්නේ y coordinate එක. There is the x, y. එතකොට මම y එකෙන් y එක තමයි අඩු කරන්නේ. එතකොට 6 minus 2 divide by x minus x නේ. එතකොට 4 minus 2 මේකේ මාරු කරන්න බෑ. පිළිවෙල මාරු කරන්න බෑ. කලින් මේකෙන් මේක අඩු කරා නම් ඊළඟටත් මේකෙන් මේකම තමයි අඩු කරන්න ඕනේ. හරි? Can you do it? Okay. What is it? 6 minus 2 is what is the answer? 6 දෙකක් අඩු කරපුවාම what is the answer? Satish? 6 minus 2 is 4. 4. Then what is the denominator is 2. 2. Then what is the gradient is 4 divided by 2 is 2 නේද? Is it? Can you find the other gradients of this question? Aksha පුළුවන් වේද? Inuri? පුළුවන් sir. හරි. Inuri පුළුවන්ද? පුළුවන් sir. හරි. Sehansa? Shama?
If you finish, raise hand. If you finish, raise hand. Satish, shall we finish? Okay. Shama, are you finished? You're 6,2, 4,3. These are the two coordinates. What is the gradient is? මම y වල වැඩි එක කියන්නේ y වලට greatest number එකක් තියෙන එකෙන් අඩු කරනවා. Then 3 minus 2 මම මේකෙන් මේක අඩු කරා. 3 minus 2 divide by 4 minus 6. ඔයාලා අනිත් පැත්ත කරත් හරි ඈ. It's not then 3 minus 2 is 1. Then 4 minus 6 is how much? 4 minus 2, 4 minus 6 is minus 2. What is the minus 1 over 2? Is it your answer? Ekadawe. A answer එක ගත්තද? If you got this answer, raise hand.
අක්ෂ හරිද ඒක? අක්ෂ second one එක හරිද? third one 1 comma minus 2 comma 0 comma 7. Seven minus 2. 0 minus 1. 7 minus 2 is plus 2. Then minus 1. 9 divided by minus 1. Answer is what? Minus 9. Satish එක හරිද? Yes, sir. Okay. Inuri? හරි සර්. හරි. ඊට පස්සේ ආක්ෂා? Yes, sir. හරි. දසයන්ස හරිද? හරි sir. හරි. එහෙනම් අපි ඊටු ටික දිගටම කරගෙන යමු. Minus 2, minus 3, 2, comma 5. Then I'm getting gradient. Gradient, or you can use the m as the m gradient. 5 minus 3. Okay. 2 minus 2. 5 plus 3. 2 plus 2. 8 divided by 4. What is gradient is 2. Fifth one is 4 comma 5 minus 8 comma minus 4 gradient I'm using the 5 minus 4, then 4 minus 8. What is 5 plus 4, then 4 plus 8. 9 divided by 12. What is that? 3, 4. 3 over 4. I correct these two answers. If you finish these two, raise hand. Raise hand. Aksha? හරිද? හරි sir. Mhm. Six done.
then 2 minus minus 4. 2 minus 6. 2 plus 4, then minus 4. 6 minus 4, 3, 2. Minus 3 divided by 2. 6 done. 6 comma 6 done. Then 7th one. 1 comma minus 4. Minus 2 comma minus 7. Gradient. Gradient. What is that? Minus 4 minus minus 7. Then minus 4 comma minus 7. 1 minus minus 2. What is minus 4 plus 7? 1 plus 2. 3 divided by 3. It's 1. Okay, 7th one. Next one is 8th one. Gradient is 6 minus minus 9 divided by 4 minus minus 2. 6 plus 9, 4 plus 2. 15 divided by 6. What is divide? We can divide by 3. It's 5. We can divide by 3. 5 divided by, sorry, divide by 3. 5. I divide by 2. Okay. Did you get the answer? If you correct the all 8, raise hand. Atama harina raise hand kan. Okay. I'm showing how find the if given the 1 point and intercept. Okay. Then what is the intercept is the first one? Intercept is what is? Intercept is 1. Okay. What is the given point is 3 comma 10? Is it 3 comma 10? Okay, that Aksha, Satish. Yes, sir. Hari. Okay, then අපි මේ intercept එක කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ intercept point එක බලන්න මෙතන දැන් 2 මම මේ කලින් example එක කතා කරන්නේ y equal 2x plus 2 නේ තියෙන්නේ. එතකොට 0,2 නේද මේකේ y crossing intersecting point එක 0,2 නේද? is it මෙන්දට 2 කියලා තිබ්බොත් intersecting point එක what is 0,2. Then what is the intercepting point of this 0,1 නේද? Is it? හරි. අපිට දැන් point දෙකක් තියෙනවා. Can you find the gradient?
Can you find? All right. Gradient එක හොයන්න බලන්න first. Can you find the gradient? If you finish the find the gradient, raise hand. What is the point is? What is the first point? 10 minus 1. Y වලින් y 3 minus 0. What is the gradient is now? 9 divided by 3. It's 3. Now there is a intercepting point. Its intercepting point is equal to C. Then the graph type is mx plus c. Then y gradient is the m 3x plus 1. Okay. Okay, තේරුණාද කොහොමද ගත්තේ කියලා? Satish? Yes, sir. Okay, Inuri? Yes, sir. Okay. Seansa? තේරුණා sir. හරි. Find the other answers. ඉතුරු ටිකත් හදන්න බලන්න.
අක්ෂා කිවෙන එකද කරන්නේ? ඉනුරි කිවෙන එකද කරන්නේ? ඉවරයි සර්. Okay. සතිෂ් අන්තිමට සර්. Okay. ශ්‍රේයන්සා කිවෙන එකද කරන්නේ? fifth one එක sir. Okay. මම ඉක්මනට මෙඩිය කරනවා. Intercept point is C is 2, 3, 2, then 0, 2, gradient M is 3 minus 2, 3 minus 0, then 1, 3, gradient is 3, then y equal 1/3x, then C is plus 2. Okay, third one, C is 5 and point is given 2, 1, 0, 5. අපිට මෙන්න මේ දෙකනේ ගන්න වෙන්නේ 2, 1 එක 5 m is 5 minus 1, 0 minus 2 is 4 minus 2 is minus 2, m is minus 2, y equal minus 2 plus minus 2x plus 5. Fourth one, intercept is 0, C is 0, point is 3, 12, the point is 0, 0, then gradient m is 12 minus 0 divided by 3 minus 0 is 12 divided by 3, it's 4, then y equal 4x. Fifth one is C is minus 4, 3, 8 is 0, minus 4, m is 8 minus 4, 3 minus 0. Twelve divided by 3, it's 4, y equal 4x minus 4. If you finish the getting answer for these, raise hand. etiquette answers hari නම් raise hand කරන්න ලියාගෙන හරි හරි මම last one එක නම් කරන්නේ ඔයාලට ඒකත් කරගන්න පුළුවන් මේ මම ඒ වෙනුවට මේ ඊළඟ topic එක කරන හැටි කියලා දෙන්නම්
Then first one is 1, 1, 7, 2, 10. What is the gradient? Gradient is 10 minus 7 and 2 minus 1. What is the 10 minus 7 is 3. Then gradient is 2 minus 1 is 1. Did you see what is the gradient? Gradient එක කීයද එන්නේ? සතිෂ් කීයද gradient එක එන්නේ? 3යි නේද එන්නේ? Yes, sir. What is the form of the equation? Y equal mx plus c නේද? Then අපි මේකේ මොකක් හරි කැමති coordinate එකක් ගන්නවා. හරි? කැමති coordinate එකේ බලන්න what is the y is. y වල අගේ මොකක්ද? y වලට තියෙන්නේ ඔය මං circle කරපු එකේ y coordinate එක මොකක්ද? is 10ද? y coordinate එක 10 නේද? Then අපි gradient එක හෙව්වා 3 multiply by මෙන්න මේ x coordinate එක කීයද? 2 plus c. What is 10 equal 6 plus c. C is 10 minus 6. What is the answer? C වලගේ කීයද? 10න් 6ක් අඩු කරපුවාම what is the answer? 10 minus 6 is 4. Did you see the answer? Now what is our equation? Mx plus c. What is the gradient? We have find out the gradient. Gradient එක කීයද? හොයාගෙන තියෙන්නේ m එක. අක්ෂා කීයද? ඉනුරි m කීයද? 3. 3x. Our intercept is intercept එක හොයාගත්තා. 4. 4 plus 4. What is the equation is? Y equal 3x plus 4 නේද? Is it? Okay, write down the first example. If you finish the writing this, raise hand. මේකේ ඉතුරු ටික ඔයාලට homework එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන්. Can you do? Yes, sir. Okay, පුළුවන් නේද? අපිට substitute කරන්න තියෙන්නේ එක මොකක් හරි point එකක් ඒක WhatsApp group එකට දාන්න. හරි. එහෙම කරන්න. මේකේ screenshot එකක් කරගෙන ඒක දාන්න. මේ ඒ ටික කරන්න අපි next week එකේ එහෙනම් මේ curved graphs ටික කරමු. Okay? එහෙම කරමු. Okay, sir. Okay. එහෙනම් මම අදට class එක නතර කරන්න. මොනවද අද ප්‍රශ්න තියෙනවද? Do you have any question? No, No, sir. sir. නේද? clear ද අද කරපු ටික? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, ඔව් කියන්න. ඔය ටික ඔයාලා paper questions වලට අහනවද? ඔව් මේක මේ short question වලට තමයි අහන්නේ. මම ඒ ටික කරේ සමහර වෙලාවට ඇහුවොත් ඉතින් second paper එකේ පොඩි කෑල්ලකට හරි අපිට කරන්න පුළුවන් තියෙන්න එපා නේද? මේ linear graphs ටික ඕනේ. හරි. මේක අතහැරලා යන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ නේද? එන්න මම ඒ ටිකත් කරා. ඒ ටිකේ ඔක්කොම ටික හරි. ඒ ටික ඔය ටික තමයි අහන්නේ.
මේ ටික පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. හරි. මම මේකේ මේ රෙකෝඩින් එකේ link එක දාන්න. ඕකේ. Okay, sir. හරි. එහෙනම් good night. Okay. Good night, sir. Okay. Good night, sir. Thank you. Okay. Good night, sir. Thank you. Okay.